साथीभाइहरू अहिले हामी यहाँ सी फुड खानलाई जान लाग्यो म्याडम र म। तर मैले गोप्रो नै ल्याउनु बिर्सेछु कि चार्जर यहाँ हालेँ ब्याट्री चाहिँ हालेँ तर गोप्रो नै हाल्न बिर्सेछु अनि त्यही भएर तनाव भयो क्या। नत्र आज टक्क सी फुड बसेर खाने भने नाउ क्यान्सिल आवर प्लान। सी फुड प्लान क्यान्सिल्ड। We didn't eat seafood now. We are going back home. I will kill you. I will kill you. So maybe हामी अब लिएर गएर वहीँ गएर खान्छ मलाई। Maybe we can take away. Take away nga. Take away? Okay. ल टेक अवे गर्ने भयो त फेरि घर गएर घर गएर होटलमा गएर खाइन्छ। यहाँ फेरि मोबाइलबाट रेकर्ड गर्न लास्ट ल्याङ अप्ठ्यारो हुने क्या। त्यो कारणले अब हेरौँ के हुन्छ सी फुडमा आज। भेरी ह्याप्पी हो ह्याप्पी स्माइल न त स्माइल। ल साथीभाइहरू पहिला हामी होटल पुगौँ है त्यसपछि अनि। सो हामीले चाहिँ अहिले एउटा फ्रेस फ्रिस ग्रिल अर्डर गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ त्यो क्यालामेरी ग्रिल भन्ने छ त्यो अर्डर गऱ्यौँ। त्यो भनेको दुईटाको गरेर चाहिँ टोटल एउटाको 19 युरो दुईटाको 19 युरो पऱ्यो है। कति हुन्छ चाहिँ थाहा छैन अब हेरौँ। यहाँ छ भेरी ह्याप्पी हो। त्यसको पुरै यो घामले डढेको हो यस्तो यस्तो। मेरो पनि डढेछ यार अलिअलि। टाङ्गाले ल रेडी भयो खै समिना। थ्याङ्क यू यु विल पे। सो अब यो चाहिँ हामी वहीँ होटल गएर खान्छौँ सबको मिलाएर। मैले गोप्रो ल्याउन बिर्सेर हो कि सब झन्झट भएको। नत्र नै गोप्रो ल्याएको यहीँ बसेर खानुहुन्थ्यो। पेन दुईवटा चक्लेट फ्री पाएर पुताङ्गिना 38 युरो गन 2 चक्लेट गेट कम्प्लिमेन्ट। भेरी ह्याप्पी हो। ल साथीभाइहरू अब हामी होटल पुगेर आउँछौँ। होटल पुग्नु पऱ्यो पहिला सुरुमा। यो मैले टिकटकमा होइन दिमाग लाइभ बसेको त्यो यसो टिकटक चलाऊ सबले भन्यो होइन लाइभ बसे यता भनेर यसो ट्राई गर्न लाग्यो। यो लाइभ हेर्न लाग्यो के गरे म त बुझ्नै सकिनँ यार कसम होला। वाक्कै लागिसक्यो के गर्ने लाइभमा बसेर चाहिँ त्यो थाहा भएन क्या बुझ्नै सक्दैन। वाट नोना नत नहुन बेहतर। ल साथीभाइहरू हामी घर आइसक्यौँ। अनि फेरि आज यहाँ हाम्रो होटलमा स्विमिङ पुलमा पानी हाल्न लाग्छ क्या आज बल्ल। ल हाम्रो चाहिँ यो है सी फुड यो म्यान वेयर विल स्टे वेयर विल ब्लग कम हियर व्हाट इज टेक इट आउट our God is here. We need to show our God. Huh? God not God. Viewers are our God. Allah साथीभाइहरू हेर न यहाँ take it. They didn't give spoon anything? No. What time na? Buy your own spoon and fork. I will reveal. I thought that is small. No. Yummy. This is fish? This? No. What is this? Done. You click photo? Yeah. But from where we will start to eat? Then take this for you, for me. Okay. Nothing is there to eat, oh. What nothing? सागपात पनि खाम है। टोमेटो यु इट न सागपात पनि मिठो रहन्छ। त्यसै वेस्टेड हो मनी। What? Not tasty. 19 euro. What's not tasty? You're always like that, yeah? ला टिस्यु पेपर न। No. ल साथीभाइहरू म त माछा हान्न थालेँ ल्याम्मा लगाएर। यहाँनिर उठ्नु रहेछ नि त। Fish na this. It is tongue. This. Oh, that is octopus. Yeah? Is that octopus? Give a little bit for me. It's not cut. Oh!
काँडा ठुल्ठुलो द्याट इज फर मी वे लुक न दिएर यु वाच सोना दिनु इन्जोय मिठै हुँदो रहेछ यो यार But what is this? Octopus, yeah? And this? Octopus. Octopus? Body. Body. Body? What's that good? This is not good, no? Vegetable. Yeah! Malaya masala guy. Bawal mo yun, Boglay. Boglay? Boglay. So महँगो चाहिँ डेन्जर महँगो एउटाको 19 एउटाको 19 युरो भनेपछि नेपाली कति भयो अहिले युरो 150 जति होला 3 6000 रे यार यति यार 5-6000 You see 5,000-6,000 Nepali rupee. Oh my god, in Nepal we can eat a lot of food. You are in Europe. Yum. Happy? Now happy? I'm good boy? Handsome? Oh yeah, very good. यसलाई मैले दिमाग खराब गरेको थिएँ कि यो के अरे सी फुड नकिन्देर यो सारा माछा खान चाहिँ गाह्रो ओह there is be careful यार साला त्यही भएर त्यो मान्छेले ब्रेड पनि भनेर सोधेर चाहिँ ब्रेड पर्दैन भनेको थाहा हामीले आज द्याट्स वाइ हि आस्क्स ब्रेड यु फिनिश दिस अल भेजिटेबल्स आई फिल गुड बेटर वी इट लास्ट टाइम द्याट स्ट्रिट फुड ग्रिल द्याट इज मोर बेटर That is just €2, 2.70 euro. This is 19 euro. Why not coconut? नेपालको जस्तो त्यस्तो मजाको टेस्टी नै नहुने क्या If you when we go to Nepal I will take you to very best place to for this fish. Okay? This fish is look at there. Very nice frying. Right. I think now we need to rotate this. You will eat ass also, yeah. You can finish all, yeah? Alone also? Putangina of seafood. This is also not salty. You will eat this or I will throw? Really? Don't throw. You're 19 euro. How about this also? Yeah. This bones also you will eat? Bones, putangina. Correct thing. I will take it out. Huh? Yes, come on. Nah. Satisfied? You will eat that? There is kana. Okay. Where this side also kana. Give me.
ल हड्डी हड्डीलाई दियो हुँदैन Enough, let me eat also. Carrying all. There you have octopus. You want? No. खानेकुरा चाहिँ खेर जाँदैन कि म एक्लै भए थिएँ मैले यो पुरै फाल्थेँ टेस्टी म्यान टेस्टी There is putang. Very happy. We can eat this in a restaurant because of this GoPro. We can eat. But if we were in restaurant, we cannot do like this. But it's just us, not in that restaurant. Huh? It's just us. Yeah. No one is there. Peaceful. Wow. आइयो मजा ले खाइयो साथी भाइ सी फूड पनि ट्राई गर्यो सो नाउ यु ह्याप्पी I can sleep peacefully. Such a untasty food people want to eat. Fighting with me from yesterday. Seafood. No any taste. I like. This is perfect. ल साथीभाइहरू थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अर्को भ्लगमा फेरि भेटौँ ल ओके बाई बाई सक्यो आजको टिनिक्क भयो ल यो हड्डी मान्छेलाई त यु विल फिनिस दिस अल्सो पुताङ्गिना ओके थ्याङ्क यू सो मच अर्को भ्लगमा भेट हेर यहाँनिर डढेको म सन बर्निङ I was not very red here. Sunburn. ल अर्को भ्लगमा भेटौँ ल अब भोलि के हुन्छ भने अर्को भ्लग चाहिँ हाम्रो भोलि अब सायद दिउँसो अर्को त्यो पेरिसा भन्ने ठाउँ घुम्न जान्छौँ होला त्यहाँनिरको भ्लग आउँछ अब हामी यहाँबाट भोलि त चेकआउटै हुनुपर्छ नि त होटलबाट अनि भोलि दिनभरि पेरिसा भन्ने ठाउँ घुम्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो बेलुका राति 12 बजेको फ्लाइट छ 12 बजे अनि त्यहाँबाट अनि उता पोल्यान्ड सुरुमा एथेन्स भन्ने ठाउँ गइन्छ अनि एथेन्सबाट अनि पोल्यान्ड हो पोल्यान्ड चाहिँ 11 बजे पुगिन्छ पर्सि दिउँसो भोलि बेलुका 12 बजे भनेपछि पर्सि बिहान त्यही हो पर्सि बिहान 11 बजे पुगिन्छ अनि घर पुग्दा त लगभग साँझ पर्छ ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अर्को भ्लगमा भेटौँ ल है त